Can we start? Да, Можем начинать? конечно. Хорошо, Томоя, ты можешь рассказать, пожалуйста, о себе, о своем детстве, юности, в каком городе ты вырос? Okay, I'm actually born in Kanagawa Prefecture, which is next to Tokyo. And I was actually, my childhood is like kind of a energetic child. So I don't like to stop doing anything. Actually, and now it's also, but I was actually shy, and I don't like to talk to other people because it was hard to communicate with some strangers. So, and I told you my energetic and a shy person, and actually, and the youth, when I was in the youth, I used to play soccer, and when I was in the junior high school, I played in the baseball, and maybe high school, I played tennis and badminton, and actually I started parkour at that time. Работаешь ли ты сейчас в сфере спорта и, может, тренируешь людей конкретно паркуру или акробатике? Yes, right now I'm teaching in a acrobat and parkour in the gym, like a acrobat gym, as a part-time job. I mean, coach. Хорошо. А как ты впервые узнал о паркуре, вот о таком виде спорта? Может, был ли какой-то конкретный момент или какое-то событие, которое тебя вдохновило? Может, какой-то человек? So the first one I started parkour for you because I watched the YouTube and that was so cool. So that's why I started parkour when I was in 15 years old, when I was in a high school for the first grade. And first I learned parkour for just watching foreign countries' YouTube, how to do some tricks or how to do parkour movements. So, and I learned in the beach because I have lived near the beach. You said the question is, the second one is was there any specific moment and event that I inspired, right? Just a single reason was just a cool. That's why I started parkour. But actually, I knew there is a competition of parkour in around the world. So I wanted to participate the world-class competition after I learned some tricks and I get growth. Вот ты сказал то, что учился по Ютубу, то есть смотрел на разных атлетов. Может, ты можешь назвать человека, которого бы назвал своим наставником? Может, это был какой-то атлет, может, тот, кто тебя вдохновил? Может, также были атлеты из Японии? So, the first of all, and when I started parkour, that was 2013. So actually, that age was not many people doing parkour, but I found the YouTube video that I first watched, and that was the Semyon Chelepko, who is a Russian parkour athlete. I always inspired by him. Хорошо, а можешь ли ты назвать каких-нибудь всемирно известных атлетов из Японии? То есть сейчас такое? First of all, maybe Zen. His name is... Wait, forgot the last name. So, Zen Shimada. Zen Shimada is the most famous athlete of Japan because he was the first winning person of the world-class competition in Japan for Japanese athletes. Вот в момент зарождения паркура в России у общества сложилось впечатление, стереотип, что это вид спорта, который напрямую связан с травмами или там с бегом по гаражам. То есть это не трекинг, а именно уличный вид спорта.
С какими стереотипами, может, ты сталкивался в Японии на начальном этапе занятия паркуром? Потому что в России паркур изначально был не про акробатику, то есть он был про очень опасные прыжки. So the Japanese stereotype at the first time, like I told you when I started parkour, that was in back to 2013. So actually, at that time, almost all people don't know what parkour is. So just showing some people about parkour, they said that was super dangerous. So just stop it or don't do that anymore. But some people say that was so cool and keep going and do your best and good luck like that. But actually, the maybe 15 or 20 or 15 years ago, the parkour is kind of a dangerous sports. Of the stereotype is the same. А как твоя семья, близкие отнеслись к тому, что ты решил заниматься паркуром, когда начал прыгать? То есть они тебя были в той касте людей, которые тебя отговаривали, или наоборот говорили, что это очень круто? Yeah, so my family first time, and they don't said don't do that and stop doing. Just like good luck, but be careful. So they don't disagree. They agree and support because I started parkour. My father searched on Google or searched on the website about some parkour shoes and parkour community, and he knows more than me about the parkour. Хорошо. Томоя, ты уже рассказал, то есть когда зародился паркур в Японии, что есть вот один атлет, который первый в мире участвовал на соревнованиях международных. Расскажи, пожалуйста, вот с того момента, как ты начал заниматься, и на текущий момент, как развилась культура вот за это время, культура паркура? So that actually, and 2011, the Red Bull, Red Bull, Yes, the Art of Motion. Art of Motion. That was the biggest parkour competition in the world. Was held in Yokohama City. That's the Japanese in Japan. And at the time, there were a few Japanese athletes, but they can't win anyone. No one can win. And some other country athletes has won. But actually, after that, the community the people sees the parkour the view was changed. Like parkour is not dangerous, actually. And parkour is known maybe more than 20 years ago. Around that age, like 2013 or 15, there were just one or two parkour gym existing in Japan. But actually, around the age, and there are a lot of competition, like once or twice in a year. So people see the competition and they judge, and the parkour is not dangerous because professional athletes trained without some dangerous situations or like using the soft or safety places. So people knew how to do the parkour, and there are a lot of gym was building around the world and in Japan. Вот есть паркур в зале, есть паркур на улице. То есть есть такие два вида атлетов, которые любят зал и любят улицу. Может, ты можешь рассказать нам об особенности архитектуры в Японии? То есть подходит ли она для того, чтобы заниматься паркуром на улице, и встречал ли ты людей, которые вот делают это только на улице? Yeah, it is like it depends on the people and it depends on the athlete. Like a children or junior high school students or like a high school kind of in teenagers, they know about parkour from Japanese professional athletes. So that's why they always go to the gymnastic gym or parkour gym to train safely. But professional athletes like
like me and like some other athletes like prefers to go to the beach or outside or streets to train. Мгм. А тебе что больше нравится, уличный паркур или зальный? I like both actually, but it's hard to decide. Тогда вот ты сказал, что в Японии уже, росло комьюнити, были школы, то есть, точнее, на текущий момент их достаточно большое количество. Расскажи нам немножко про систему обучения, то есть ты же тоже являешься тренером. Как устроено обучение новичков? Рассказываете ли вы о философии самого вида спорта? Например, откуда появился паркур, кто является его там первоначальным создателем, то есть рассказывают ли об этом новичкам, которые вот хотят заниматься, но просто чтобы раскрыть вид спорта с разных сторон. Yes, and but I tell some people who starts the new, and I tell them like a short story about the Japanese parkour or the word parkour, about how the parkour comes and how the parkour histories. But it is understandable for the adults, but actually I always teach some children, so they can't understand what the history is, but sometimes I tell. А расскажи, пожалуйста, с чего начинается обучение новичков именно в Японии? То есть вы начинаете непосредственно там внедрять акробатику с самого начала, какие-то базовые вещи, или идете на настоящий паркур, то есть на true паркур? Actually, the direct real parkour, because parkour tricks is not like an acrobat thing, just like a kind of overcome some obstacles or climb on the walls or like swing with the bars. So I always teach parkour is just like a kind of jumping or overcoming obstacles. The name is vaults, but yeah, I always teach vault and jump, like a precision jump or stride, plyometrics, like that. Хорошо, вот теперь давай затронем такую тему, как насколько сам паркур признан как спортивная дисциплина, как вот вид спорта в Японии. Есть ли, как в России, официальные федерации, соревнования свои внутренние и поддержка со стороны государства, как есть у других видов спорта? Yes, we have Japanese associations. Like, nowadays there are a lot of competitions, but actually each competition has some associators. Like how do I say, it's JGA, which is the Japanese Gymnastic Association, associated one competition of parkour in Japan. It's happening in each once in a year, and it's the Gymnastic Association. But actually we have some associations which is separately, and they have some competitions or events. В России есть Федерация воздушно-силовой атлетики, и в нее входят две дисциплины – паркур и воркаут. И вот сейчас будет вопрос о том, в Японии считаются, что паркур и воркаут похожи, и как бы входят ли они вот в эту федерацию по гимнастике, которую ты упомянул? I guess it's the separating things, because we don't think the workout is the same as parkour, but sometimes parkour has the same element of workout, because we have some movements of workout, but actually it is separate. Хорошо, тогда мой самый любимый вопрос. Есть ли различия между японскими атлетами и западным паркуром, то есть, например, русскими, какими-то в технике, в движении, в самом сообществе? То есть сможешь ли ты различить, может, два стиля, то есть стиль японского, да, атлета и стиль какого-нибудь русского или западного атлета? Yes, that's the maybe big differences in me. Yeah, and the Japanese athlete, Japanese parkour is kind of important for some
cleanness and flowy move, or some kind of a, how do I say, it's the gentle? No, that's like kindly and nice for the parkour. But I told you I like Russian. And I watched the Russian athletes like Semyon Jerebko. So that's because I like some strong styles. Like Russian parkour, they use snow to jump into the snow with trick. I really like that. I want to do that. So it's just like that. So when I went to Kardo in Russia, I watched some Russian athletes run, and I thought them about they do some hard tricks or strong tricks, and after that do some tricks. They connect with running. But actually, for my opinion, for my sense, and I always connect between tricks and tricks with some tricks. So that difference is like a kind of thinking or sense of flow creations. Есть ли какие-то фишки, которые ты бы хотел передать русским атлетам? То есть ты уже сказал, что они такие жесткие, то есть хард. Может, им не хватает немножко как раз-таки плавности, и может какого-то флоу? Вот что бы ты посоветовал им как со стороны? Yeah, if I have chance to do some workshops or some teaching opportunities in Russia or Russian people, I would like to do that. And there is one athlete who is the Red Bull athletes in Russia, whose name is Archie Aloyan, and his flow was really good because I really like his flow. Because I told you, in my opinion, the flow connection is really important to me. So that's why I really love his style, and he is really good connections between tricks, and his trick was also good like that. Ты в этом году был на Кардо. Ты видел, как общаются между собой русские атлеты, потому что их было гораздо больше, чем иностранных атлетов. И можешь ли ты сравнить вот это комьюнити, вот это сообщество русских атлетов и японских атлетов, то есть по взаимодействию? Можешь ли, пожалуйста, описать, как вы взаимодействуете? That's actually same I felt, because when I was in Russia and when I was in the Stavropol at the event place of Kardo, and some athletes knew me. So they came, they told me and asked me, "Are you Tomoya?" or something. And we started to communicate really good. And they knew me. I was so glad. And actually in Japan is also like that. And they know people, some people know about me. And they also came to me and asked something, question, or some kinds of taking picture or signature. Yeah. А есть ли в Японии, может, какая-то команда атлетов, например, как стореры в Америке? Yes, actually yes, but it used to be. So now it's separately. The separate athletes, they were separated, and because they can't run with this group, and they don't have. They actually have a YouTube channels, but they don't use it often. Like not like a store. Yeah. Хорошо. Давай теперь поговорим о женском паркуре. Вот расскажи, пожалуйста, как развивается именно женский паркур в Японии, и интересуются ли вообще девушки японские паркуром, и может с чем-то связано там с менталитетом или как раз-таки с популярностью вида спорта. That means the Japanese women, right? Yes. Yeah. Okay. So this is the fact that there were a few Japanese athletes, but actually just
5 athletes in Japan right now. So actually, that says almost professional or kind of a high level athletes. Japanese have just less than 10 girls or women, and but some, of course, almost no, some women like to do the parkour, but they do just as a hobby, and they do some tricks, but actually they don't follow and they don't train a lot. Есть ли у тебя любимая вот именно девушка, которая занимается паркуром? Я имею в виду, ну, то есть любимый атлет женского пола, потому что на самом деле последнее время женский паркур, он стал выходить наверх, и то есть девочки активно выступают на соревнованиях международного уровня, вот, и ничем не уступают мальчикам. Actually, I like it because, you know, the women's element is very big differences between men's elements, because, you know, men's are like a strong styles, kind of the silhouette looks like a big or twist triple or quad or 2 times in a backflip like that. But actually, women has an element which is kind of a flexibility, and that doesn't have that the men doesn't have like that. So that's why I really like to see women's run or women's flow, because they don't have the element that men doesn't have. Lilou Luel, who is the French Red Bull athlete, so parkour, and her style is like not women. Her style looks like a kind of a man, because she was the first person to do the cork in back out in the world. Actually, that was in the gymnastic gym. No, actually that was in the gym, but I saw her first time for the women who is doing a trick. Какие возрастные группы наиболее активно занимаются паркуром в Японии? То есть, может, взрослые, потому что в Америке, например, тоже очень популярен паркур для взрослых людей, которым больше 40. То есть целевая аудитория какая в Японии? Это тоже подростки, как Томоя, то есть от 15 лет, или все-таки начали приходить дети маленького возраста, например, как в России от 5 лет? Yeah, let me see. But actually, I guess it's the teenagers or around 20 years old, like from 15 years old to 22 or 23 years old. But nowadays, of course, a lot of kids, a lot of adults, like over 40 or 50 years old, they started parkour because of some competitions. Хорошо, каким ты видишь будущее паркура в Японии через 10 лет? То есть он станет более популярным, появятся все более и более, как сказать, талантливые атлеты, потому что, ну, сам по себе паркур сейчас растет и делают более тяжелые вещи. Вот. На твой взгляд, через 10 лет каким будет паркур в Японии? I guess it's getting same way as a skateboarding, because skateboarding was the first time that was a dangerous sports. So the people asked someone stop doing, but actually right now the skateboarding was becoming of Olympic sports. So the population of skateboarders was increasing, and the parkour will be the same elements like that. And 10 years later, I guess the population of parkour players will be increasing, of course. And maybe, I hope, this is hope, but I guess it will be becoming of Olympic sports, just one time or twice. Расскажи, пожалуйста, про свои тренировки, как ты сам тренируешься, может быть, ты сможешь дать какой-то совет атлетам? You know, in my age, I'm 28 years old, so I'm 20 years old now.
And 20 years old is kind of old in the parkour word. So No. actually, it's actually, in Japan, it's like that. 28 years old is like old school, old boy. So for my age, for my age is we have a lot of muscle painful or some getting injury easier than 20 years old boys like that. So around 20 years, and they can train harder and almost every day, like hard tricks. But because if they get injury, and they will get healed soon. But actually, my age, it's so slow. So that's why. And around my age, they have to train like more carefully, or they need to do the stretch before doing parkour, or cooling down after the training. Can I translate this, please? So yeah, the main point that I want to say is be safe, and don't do too much and be safe, like that. Еще один маленький вопрос. Есть ли у тебя преемник? То есть, если ты говоришь, что ты уже такой старенький, может, есть ребенок или атлет, которого ты бы хотел довести, то есть до какой-то победы на, может, каких-то международных соревнованиях? То есть, преемник. Yes, and actually, I have one or two students in my gym, and who won the first place of Japanese competition so far. And also, I will have an athlete. That's the women. I mean, actually, she's a girl, 15 years old girl, and I will be her coach in the future. Actually, that's soon. So I want her to give some advices or give some my knowledge to her, and I want her to go to the world class competition to win. Ну, все, я так думаю, мы на этом сегодня и закончим. Спасибо большое. Спасибо большое, что Thank you so очень much. интересно. Thank you, and Yeah. these are gonna be questions. Thank you so much too. So and yeah, that's hard. And я изучаю русский язык. Я изучаю русский язык над ним, потому что я хочу слушать и говорить в России. Когда я иду в Россию.